right, let's go ahead and get started. All right. Hola a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra conversación comunitaria semanal esta noche 30 de abril 2020. Mi nombre es Cassandra Montes y soy la encargada del Centro de Operaciones de Emergencia Extensión Latina. Estoy aquí para informarles sobre la información más reciente del COVID-19 en nuestro Condado de Mono. Esta noche nos está acompañando los representantes del Centro de Operación de Emergencia, miembros del Hospital Mammoth, Servicio Social, oficial de salud mental y oficial de alguacil del condado, que responderán a las preguntas que ustedes nos han proveído. Esta noche me gustaría informarles sobre nuestra línea directa del Condado de Mono y el pueblo de Mammoth Lakes. Anuncia esta línea directa local para brindar información, apoyo y orientación a los residentes. Con solo llamar el número 211, los dirigirá al departamento que quisiera obtener más información. Por ejemplo, puede hablar con una enfermera si tiene preguntas sobre los síntomas del COVID-19. Algún tema relacionado a servicio social, puede marcar 211. O si gusta hablar con alguien, el Departamento de Salud Mental también pueden marcar 211. Les puedo asegurar que todo es confidencial. Este número se opera a los 7 días de la semana, de 8 de la mañana a 5 p.m. Además, para informar más información al tanto diaria de nuestro condado o quisiera pasar a compartir la conversación de esta noche, por favor visiten nuestra página coronavirusmonocounty.ca.gov. Ahora les presento a Nel y a Sara, que nos ayudarán a interpretar nuestras preguntas y respuestas del panel esta noche. Disfruten la conversación. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches a todos. Good evening, everyone. So, primera pregunta. El gobernador Newsom propuso 4 fases para reabrir nuestro estado. ¿Cómo está actuando el condado de Mono de acuerdo con estas fases y en qué fase se encuentra nuestro condado? Governor Newsom proposed 4 phases of resilience roadmap to the opening of our state. How is the county of Mono acting in accordance to these phases, and what phase is our county in? So I'm going to ask Frank to take that question, and just as a reminder to all the panelists to speak slowly and pause for translation. Go ahead, Frank. Thank you. Thank you. You're welcome. Good evening, everyone, and thank you for joining us. Buenas noches, dice Frank, y gracias por estar aquí con nosotros. The governor has defined this as 4 stages. El gobernador ha definido esto como 4 fases. We're currently in stage 1, Por ahorita estamos en la primera fase, but he recently said that we are weeks, not months, away from getting to stage 2. recientemente dijeron que estamos semanas, no meses, para llegar a la segunda fase. In stage 2, there will be a gradual reopening of some of the workplaces with some adaptations. En la segunda fase va a haber poco a poco van a estar abriendo lugares de trabajo. Some examples include retail, Ejemplos van a ser como tiendas, manufacturing, manufacturas, offices when telework is not possible, oficinas cuando el trabajo no es disponible de teletrabajo, and more public spaces. y más lugares públicos. Our hospital and our public health officer Nuestro hospital, el comandante ejecutivo, have met several weeks ago and feel that we are ready to enter this stage 2 that I just described. piensa que tal vez ya vamos a estar listos para entrar a la segunda fase, que fue exactamente lo que acaba de describir. However, we cannot start that stage ahead of Governor Newsom's permission or modification of the stay-at-home order.
Pero de todos modos no podemos entrar a la segunda fase hasta con la modificación y permiso del gobernador Newsom. And we all want to really thank you Y todos queremos agradecerles for all the hard work that you have done to get us in a place where we can be ready. por todo el trabajo que han hecho, por todo el trabajo duro que han hecho para estar en esta etapa, para prepararnos para esto. Please keep up the great work. We're Por favor. close. Por favor, sigan con el buen trabajo. We're close. So we're weeks, not months away. Hang with it. We're going to get there. Estamos cerca, estamos semanas de esto, no meses, so aguántense un poquito más. Thank you, Frank. Next question, please. El desfile del 4 de julio se llevará a cabo este año y Crowley Lake va a hacer los fuegos artificiales. Is the 4th of July parade going to happen this year? Will Crowley Lake host fireworks? Dan, can you take that question for us? The parade has been canceled and so has the fireworks. El desfile ya fue cancelado junto con los fuegos artificiales. Los dos fueron cancelados. We do hope to have a July 4th celebration, some activities, but no parade or fireworks. Esperan tener una celebración para el 4 de julio y actividades, pero no van a tener el desfile ni tampoco los fuegos artificiales. Thank you, Dan. Next question, please. Donald Trump dijo que el gobierno federal solo ayudará a los estados si hay medidas severas contra las políticas de inmigración, incluyendo las ciudades santuarias. ¿Alguien puede aclarar sobre esto? Donald Trump has said that the federal government will only be helping states if they are in a crackdown on immigration policies during sanctuary cities. Can anyone shed any light on this? Bob, would you be able to answer this question? I don't believe that No creo. Governor Newsom ¿No cree que el gobernador Newsom will resist supporting residents of California no piensa que el gobernador Newsom va a because dejar of de ayudar a los residentes de California? their Porque immigration status por el estatus inmigratorio or because of threats from other governments. o por si también los otros gobiernos están Whatever legal restrictions cualquier currently restricción exist legal on various forms of aid will Van a haber remain in diferentes place. tipos de asistencias también. But I have seen nothing to indicate a crackdown by the state of California as mentioned by the questioner. pero la pregunta es, él no ha visto nada del gobernador que tomen medidas severas acerca de esto. Frank, did you want to chime in on that? Actually, I think Bob picked it up. I would add that all of the services and assistance we're providing to the community in any form Frank sí quiere agregar que sí estamos dando servicios y ayuda aquí en la comunidad. are given to, they're given to members in our community in Mono County regardless. We're out there to serve our community. Esa asistencia se está dando al condado de Mono, no importa el estatus de una persona. La ayuda se está dando aquí en nuestro condado. And if I could add one more thing, Bob, ¿quiere agregar una cosa más? I'd like to remind everyone who's listening ¿Quiere recordarle a todos los que están escuchando?
that they can seek assistance Que sí pueden obtener asistencia from IMACA. del programa de IMACA. Their phone number, Número Seven. telefónico 760-249-4350. y el número telefónico de IMACA es 760-249-4350. And they operate without regard Y to ellos, immigration status ellos ayudan, no importa el estatus legal de una persona or language o el idioma proficiency. no, o la profesión, no importa, ellos ayudan. Thank you. La semana pasada hubo unos condados que decidieron abrir sus playas en el sur de California. Esta semana me enteré que el gobernador Newsom va a volver a cerrar las playas. Su decisión puede atrasar la reapertura de nuestros negocios en nuestro condado. Last week, a few counties decided to open their beaches in Southern California. This week, I found out that Governor Newsom is going to reclose the beaches. Can his decision delay the opening of our county businesses? So the governor closed those beaches because it's in direct violation of his order to stay at home. El gobernador cerró las playas porque fue una violación de su orden directa que él dio. De But, estar en casa. but Frank, would you like to speak to that a little more? Yes. The risk that we run if we get too far out ahead of Governor Newsom's orders Los riesgos que corremos es que si nos adelantamos mucho de las órdenes del gobernador Newsom, is on display with his willingness and ability to countermand an order. es lo que él nos está tratando de informar y de mantener avisados. Las órdenes que él está dando es un aviso. So we are going to get as close as we can Así es que nos vamos a acercar lo más que se pueda to not crossing the line, but being ready to go when he exercises a release or modification on the stay-at-home order. de no cruzar esa línea. Esa línea no la podemos cruzar ni adelantarnos. Básicamente, él va a dar la orden y cuando ya estemos listos podemos cruzar la línea, pero no nos podemos adelantar y no podemos quebrar tampoco las órdenes de quedarnos en casa. And we're also going to make sure that we don't go so fast that we start another round of illness, which will make us a lot worse off than we are now. Y también tenemos que asegurarnos de no adelantarnos para no causar otra ola de enfermedad, porque si no vamos a estar peor de como estábamos antes. We got to be smart. We're getting close. Let's not blow it right at the end. Tenemos que seguir siendo inteligentes. Nos estamos acercando, pero todavía no estamos al final de esto. Thank you, Frank. Can we have our next question, please? Yeah. A los trabajadores esenciales se les está ofreciendo seguro médico por parte de sus empleadores o por parte de otra organización del pueblo. Si no es así, seguro médico, ¿pueden ofrecer seguro médico por otra parte del empleador donde pueda obtener un seguro médico? ¿Tendrá que pagar por el seguro? Are essential workers being offered health insurance by their employers or by another town organization? If essential workers are not offered health insurance by the employer, where can they get health insurance? And will they have to pay for it? So I don't know if we have information about whether or which employers are insuring their employees, but are any of, go ahead, I'm sorry. Sorry. So Brian dice que realmente nosotros no tenemos la información si sus empleadores les están ofreciendo seguro médico a sus trabajadores o no. But I'm wondering if any of my panelists can speak to any programs we have to provide insurance. Yeah, this is Dan, Dan Holler.
there is no town organization or the town itself that is providing insurance coverage. Tean dice que aquí en el pueblo no hay ninguna organización que esté ofreciendo seguro médico en ese momento. To get health insurance, they would need to check with Covered California. Para obtener seguro médico tienen que ver con Covered California. And they may be able to purchase insurance there, which they would need to pay for. Y es posible que sí puedan obtener seguro médico por a través de ellos, pero sí va a tener que pagar por la aseguranza. And I'm not sure Yeah, hey, this is Tom. services that Wendy helps with those types of services as well. I'm sorry, I didn't hear that part. If, Wendy from Social Services, I believe, can Y assist. Wendy del Servicio Social va a agregar un poquito más de la aseguranza. Sí, con el programa de servicio o con el Departamento de Servicios Sociales pueden las personas aplicar para medical o el programa de médico por parte del condado. Entonces tenemos dos programas que pudieran ofrecer algún tipo de seguro de salud o pólizas de seguro de salud. Pero sí tendrían que aplicar, entonces pueden aplicar en Covered California o pueden aplicar en el sitio de internet, la letra C, el número 4, luego la palabra yourself, que viene siendo yourself.com, y nosotros recibimos la información y hacemos la determinación de que si son elegibles o no son elegibles y si tienen que pagar o no tienen que pagar. Gracias, Wendy. Can I add something, please? Right? Yo también. I want everyone to know if you are sick, Y el Dr. Burrows quieren que todos sepan que si alguien está enfermo and you need to be taken care of at the hospital, y necesita ser atendido en el hospital, we don't look to see if you have insurance before we decide if we're going to take care of you. ellos no ven si usted tiene seguro médico o eso no tiene nada que ver con la decisión si lo van a atender o no. We are much more concerned about making you better than anything else. Ellos están más enfocados en ayudarle a sentirse mejor que cualquier otra cosa. And if you need to be tested for COVID Y se necesita hacerse la prueba de COVID and you can't afford the test, y no puede pagar por la prueba, we are much more concerned about testing you estamos más preocupados de hacerle la prueba, than if you can pay for the test. a comparación de preocuparnos que si usted puede pagar por la prueba o no. So if you meet the requirements to be tested, Si usted mide los requerimientos de ser necesario que se le haga la prueba, like you have fevers or you're short of breath or a new como si tiene cough, fiebre o falta de aliento o tos, and we feel like we have to test you, you will not get a bill from the hospital for the test. y ellos creen que es necesario hacerle la prueba, usted no va a recibir una factura del hospital por esa prueba. But it is very important that we know who is sick, who's infected, so we can isolate them and protect the rest of our community. Pero es muy importante saber quién está enfermo, quién está infectado para poder proteger al resto de la comunidad y a todos. Thank you. We have our Gracias, next Dr. Burrows. Oh. So, otra cosita más, por favor. Y el doctor Bu va a decir más. Adelante. Oh, se congeló. Sí, I don't know if my audio is working, but if somebody gets COVID, I don't think my audio is working, is it? Now it is. We heard a hear little you. bit. No. No more. Okay. So it seems like Dr. Boo's having some technical difficulties, so we can come back to him. Let's go Yeah, ahead. can you hear me now? I'm sorry, I got dropped. Can you hear That's me? okay. Go We can ahead, hear Dr. you. Boo. Okay, so I thank Dr. Burrows and Wendy and Dan for all that good information. But I wanted to add that if somebody contracts COVID-19 at work,
El doctor Burrows también quiere agregar un poco de la buena información que ya dejó saber el doctor Burrows, pero si alguien agarra la enfermedad en el trabajo, According to the state of California, any medical care they need should be covered by workman's compensation insurance. debido al estado de California, cualquier persona que le dé la enfermedad en su trabajo, lo va a cubrir el estado de California. Bajo en compensación al trabajador. Sí. And the other thing is that people are also eligible for EDD, temporary disability, if they are affected by COVID, or if the health department tells them that they cannot work, for 2 weeks because they've been exposed. They should be able to get some compensation from the state. Y también la gente que ha estado expuesto al COVID-19 o la salud pública les dice que no pueden trabajar por 2 semanas por la enfermedad. Sí, la gente sí puede recibir el EDD, que es la incapacidad del Estado, donde le pueden hacer un reembolso de los días o semanas que no trabajen. Thank you, Dr. Boo. Let's go ahead and move to that next question. Cuando el estado y el condado vuelvan a reabrir, ¿qué sería lo primero en abrir? Los hoteles, restaurantes, tiendas, etc. When the state and the county reopen, what would be the first thing to open? Would they start with hotels, restaurants, shops, etc.? Alicia, are you on the line? Did you want to speak to that as being part of economic recovery? She's not on the line. She's not on the line? That might be a tougher one for Alicia to answer. Me or Frank could take a shot at it. I'll take a shot at it. So according to the governor's 4 stages, De acuerdo a las 4 etapas del gobernador, when we enter stage 2, lower risk workplaces would be the first to open. cuando entremos a la etapa 2, los trabajos de bajo riesgo serían los que van a abrir. As we mentioned earlier, those would be retail, Como se curbside- mencionó antes, esos serían tiendas, retail with curbside pickup, serían las tiendas con la manera de que se pueda recoger a un lado, manufacturing, lo que son las fabricaciones, offices when telework is not possible, las oficinas, Cuando teletrabajo no es disponible. cuando el trabajo no esté disponible, and more public places. y otros sitios más públicos. The higher risk workplaces in stage 3 Los otros sitios que serían de más alto riesgo sería fase 3. these would include things like hair and nail salons and gyms, Eso puede incluir los gimnasios y los salones como los que hacen uñas y de cabello, movie theaters, los cines, in-person, churches, weddings, those types of functions. en persona como las iglesias o las bodas, ese tipo de cosas. And the very last type of venues in stage 4 Y por último, las cosas que estarían bajo la fase 4 would be larger events like concerts, serían cosas más grandes como los conciertos, large conventions in convention centers, convenciones más grandes o en centros de convención, and live audience sports. y también deportes en vivo. Thank you. Okay, next question, please. Estoy preocupado que todos quieren regresar a una vida normal, pero ¿cómo nos aseguramos de que no habrá una segunda ola de coronavirus? I am concerned that everyone wants us to return to a normal life, but how can we be sure that there will be no second wave of coronavirus? Dr. Burrows and Dr. Boo, would you like to collaborate on that question? Sure. We are all concerned about that. Todos estamos preocupados por eso. We all want to get back to normal. Todos queremos regresar a lo normal.
And none of us want a second wave. Y no, nadie quiere una segunda ola. We have asked all of you to sacrifice everything over the last couple of months. Hemos pedidole a toda la gente de que haga el sacrificio de dejar todo por los últimos meses. For a lot of people, that means not working, Para mucha gente eso quiere decir que no trabaja, not traveling, no están viajando, not spending time with friends and loved ones, no está pasando tiempo con amistades, con familiares, and not letting anyone come visit. y no dejar a nadie que venga a visitar. On top of that, we're asking people to wear masks, Y aparte de eso, todavía estamos pidiendo que usen mascarillas, no physical contact. no tener nada de contacto físico. For the people that ski and snowboard and do outdoor activities, the mountain has been closed. Para la gente que hace actividades afuera, como estar esquiando o snowboardeando, la montaña se cerró. And everyone did all of that. Y todos hicieron todo eso. And we thank you from the bottom of our hearts for that. Y les agradecemos de lo más profundo de nuestros corazones por todo eso. So to unwind or unravel all of that, Pero para deshacerse de todo eso, we have to go really slow tenemos que hacer las cosas muy lentamente. and we have to move together Y lo tenemos que hacer juntos. and we have to keep following all of these rules. Y tenemos que seguir con todas estas reglas. It is our hope, it is certainly my hope, Es nuestra esperanza, por seguro la del doctor, that if we're smart que si somos inteligentes and if we follow all these rules, y si vamos a seguir todas estas reglas, we can reopen podemos reabrir and we won't see that surge. y no veremos esa segunda ola. But if we're not smart about it, Pero si no somos inteligentes de esto, we will see that surge. sí vamos a ver esa segunda ola. And then everything that we have done for the last 2 months, Y todo lo que hemos hecho en los últimos 2 meses, we're going to have to go back and do all over again. vamos a tener que regresar y hacer todo de nuevo. So be smart, Así que sean inteligentes, be patient. tengan paciencia, Even if you don't like it, please aunque follow no, the rules. I'm sorry, go ahead, what? Even if you don't like it, please follow the rules Y aunque no nos guste, vamos a seguir las reglas and help us keep moving forward a little bit at a time. y ayúdanos para continuar moviéndonos hacia adelante poco a poco. Thank you, Dr. Burrows. Dr. Boo, did you want to add to that? No, that was a great answer. No, nothing to add. All right, thank you much. How about our next question? Muchas personas en otros condados han sido multadas por no seguir las reglas del gobernador de quedarse en casa. ¿Por qué nuestro condado no está tomando estos mismos protocolos? Many people in other counties have been fined for not following the governor's rules of stay at home. Why is our county not taking the same protocols? Is Ingrid Braun on the line? I am. I had to double unmute. Love we're the background. Don't you like my background? I think that's kind of fun. Trying to lighten this up a little bit. We are going more towards an education aspect in dealing with people who are not abiding by the rules. Y ellos están tratando de proporcionar más educación a las personas que no están siguiendo las reglas. We find that to be more effective and less confrontational. Y ellos creen que eso ha sido un método más efectivo y menos confrontacional. That's all I've got. All right, I think Frank wanted to add to that. Go ahead, Frank. Just real quickly, Y lo quiere hacer breve, Frank va a agregar a eso. we want to be influencers instead of enforcers. Queremos ser prudentes de cómo hacer esto.
you've all demonstrated a complete capacity to do what's been asked. Ustedes todos han demostrado la capacidad de hacer lo que se les ha pedido. So we'd rather be shoulder to shoulder with you, and let's get through this together. We're almost there. Y él mejor espera de que trabajemos juntos, de hombro a hombro, juntos para poder vencer esto juntos. Okay, let's move on to the next question. Thank you, Frank. Well, nine. Okay. He visto en las noticias que varias empacadoras de carne van a cerrar debido al COVID-19. ¿Se puede comprar carne sabiendo que hay personas que salieron infectadas de estas empacadoras de carne? I have seen on the news that several meat packers are going to close due to COVID-19. Is it safe to buy meat knowing that there are people who got infected from coronavirus who still worked at these meat packers? Dr. Boo, can you field that question for us? Okay, so soy vegetariano y yo creo que es mejor comer vegetales. No, but it should be safe. Just cook your food. Dice el doctor que, pues, como lo escucharon, él es vegetariano, so comen más verduras. Pero dice que debería de estar seguro, solamente cocinen bien su comida. Thank you, Dr. Boo. Next question, please. El Condado de Mono no tiene una población visible de personas sin hogar porque normalmente acampan durante el verano. ¿El condado planea proporcionarles estaciones de lavado de manos? Mono County doesn't have a visible homeless population because they are often camping during the summer. Is the county planning on providing them with hand washing stations? It's an interesting question. Bob, are you on the line and able to address that? I'm on the line. I am not able to address that. And I would ask if Wendy knows or if Dr. Boo can make a contribution on this. It's a great question. And if we can't come up with an answer, we were going to start working on one right away. Es muy buena pregunta. Y Bob dice que él no nos puede proporcionar una respuesta, pero va a ver si Wendy o el Dr. Boo o alguien más puede darnos una respuesta. Y si no lo es, vamos a tratar de encontrar una respuesta para ustedes. Desafortunadamente, por parte del Departamento de Servicios Sociales, no sabemos o no sé de algún programa que proporcione estaciones para lavarse las manos para la gente que no tiene hogar o que está acampando. Yeah, yo tampoco, no sé algo así. Sería bueno tenerlo. Nadie tiene una respuesta para esa pregunta, sin embargo, es muy buena. Trataremos de tener más información sobre esa pregunta para ustedes más adelante. Okay, let's move on to the next question. ¿El hospital tiene el medicamento Remdesivir para proporcionarle a la gente que tenga COVID-19? Porque escuché que este medicamento fue aprobado para el tratamiento. Does the hospital have the medication Remdesivir to provide people with COVID-19? I heard that this medication was approved for the treatment of COVID-19. Good pronunciation of the medication. I don't know if I said it right. No, you did. Remdesivir, yes. Yes. Dr. Burrows, can you field that question? So, yes, Remdesivir has shown some potential promise. So sí, el Remdesivir, el medicamento, sí ha señalado promesas positivas. In some small studies. En unos estudios pequeños. At this point, a este punto, there is no approved medication for treating COVID-19. No hay ningún medicamento aprobado para tratar el COVID-19. Next week when we have this meeting, la próxima semana cuando tengamos esta reunión, that answer could be very different. Esa respuesta puede ser algo totalmente diferente. As far as having that medication at the hospital right now, we do not. Y el hospital no tiene ese medicamento todavía aquí.
because there is not enough evidence to say that it works and we should give it to everybody. Porque no hay suficiente evidencia para decir que funciona para darle a todos los pacientes. Yeah, maybe I could add also. En mi opinión, no es un milagro, Remdesivir, no es un game changer. Probablemente ayudó un poco. Gracias, Dr. Boo. Thank you, Dr. Boo. Thank you, Dr. Burrows. Let's move on to our next question. Escuché que el pueblo de Mammoth tiene un programa para ayudar con la renta, pero no sé dónde puedo aplicar. ¿Alguien tiene esta información? I heard that people of Mammoth have a program to help with the rent, but I don't know where to apply. Can anyone provide some information, please? Dan, can you give that information? Yes, you can apply at mammothlakeshousing.org if you can go online, or if you come by the town offices, which is in the mall upstairs near Bonds, we have hard copies that may be picked up. Tiene dos opciones. Puede visitar la página de sitio de mammothlakeshousing.org o puede ir a las oficinas del pueblo. Y ahorita les digo dónde están situadas. Si pueden ir ahí a agarrar la aplicación para poder someter la aplicación. La oficina está situada en... Las oficinas del condado están donde, en la Bonds, o donde está por encima del Giovanni's y todas esas tiendas. Ahí están las oficinas donde puede agarrar una aplicación de papel si no lo puede hacer por internet. Thank you. Can we move on to the next question? Yes. Mi compañero de cuarto ha tenido un problema con el consumo de alcohol. Me temo que recaerá. ¿A quién puedo llamar para pedir consejo? My roommate has had a problem with drinking alcohol. I am afraid he will relapse. Who can I call to seek for advice? Robin, would you like to field that question? Yeah, sorry, my dogs are barking. Yes, my name's Robin. I work for Mono County Behavioral Health. Robin va a contestar esa pregunta. Trabaja para la salud mental. And if what you're needing is support around alcohol use, we can help you with that. Y si necesita ayuda acerca de apoyo para el alcohol, ellos les pueden ayudar. I think what's happening right now with all the stress that people are feeling and the boredom of being inside, if you are, Pensamos que las cosas ahorita pueden estar pasando por el estrés de lo que está pasando ahorita y luego de estar aburridos nomás en casa. is encouraging a lot of people to want to drink if they have stopped, and a lot of people to drink more if they currently drink alcohol. Todo lo que está pasando ahorita solamente está motivando a la gente para consumir más alcohol o recaer a la gente que está dejando de consumir alcohol. And so your roommate or you or anybody else So, su compañero de cuarto o usted o cualquier otra persona does not have to do this alone. no tiene que hacer esto solo. We have services where we can help with people who are wanting to drink less or struggling with relapse. Tenemos servicios para ayudar tanto la gente que quiere consumir menos alcohol o la gente que ha recaído por el alcohol. Just give us a call. Solamente comuníquese con ellos. Do you want the number now? Ya. 760 Ajá. 924-1740. Y el número telefónico para la salud mental es 760-924-1740. Thank you, Robin. Next question. Me estoy volviendo nostálgico y últimamente me he sentido ansioso y deprimido. ¿Puedo visitar a mi familia? I am becoming homesick and lately have been feeling anxious and depressed. Is it safe for me to go visit my family? So I kind of see that as a two-part question. I'm hoping that Robin can address part of it and Dr. Booth can address the other part. Y esta Robin nos va a dar la primera respuesta para esta pregunta.
So what we're dealing with right now is very hard to do. Con lo que estamos enfrentando ahorita es muy difícil para nosotros. We're asking people to stay away from other people unless it's who you live with. Le estamos pidiendo a la gente que trate de evitar, tener contacto con otras personas a menos de que sean personas con las que ustedes viven. And some of us, our hearts ache that we can't go see people outside of who we live with. Y algunos de nosotros estamos firmes en la decisión de que no vamos a ir a visitar a otras personas ni a ver a otras personas fuera de las personas con las que vivimos. So feeling homesick and missing people is completely normal. Y el sentirnos de esa manera nostálgicos o extrañar a las personas, a nuestras familias, es completamente normal. And we want you to be safe. Y queremos que ustedes estén bien y seguros. I think everyone's feeling lonely and stressed out about not being able to make plans about when we can see family and friends again. Creía que todos nos sentimos solos y extrañamos a nuestras familias, más aparte el no saber de cuándo podemos volver a hacer planes otra vez. So going off of what Dr. Burrows said about the great job that everyone's doing, Así es que para repetir lo que dijo el Dr. Burrows del buen trabajo que todos han estado haciendo, we're encouraging people to continue doing it for as long as we need to stay safe. se le sugiere a la gente que lo continúen haciendo para que todos sigamos bien y seguros. Connecting with people is the best thing you can do. El conectarse con las personas es lo mejor que puede hacer. Through the phone, email, Por teléfono, por correo electrónico, letters, cartas. and it doesn't satisfy the heart in the same way as seeing them. Y eso no satisface el corazón de la misma manera que verlos en persona, It still helps. pero aún así ayuda. Thank you, Robin. Gracias, Robin. Can we move on to our next question? That's all the questions we have, unless Cassandra has more. Cassandra? Hi, no more questions, no más preguntas de mi parte. Wendy, do you have any questions on your end? I don't have any questions, but I do have a couple comments from the Department of Social Services. Okay. Entonces, yo ya no tengo más preguntas o nadie me ha mandado preguntas, pero sí tengo dos comentarios por parte del Departamento de Servicios Sociales. El primero es que para todas esas personas que reciben los beneficios de estampillas de comida, a partir del 28 de este mes, el martes, acaba de aprobar el Estado el uso de la tarjeta de estampillas de comida para comprar productos por parte de o productos en línea por parte de las organizaciones de Amazon y de Walmart. Entonces, con los fines de que sean más de $35, las personas pueden recibir el envío gratis. And so the first one that I have is for CalFresh benefits, and that's as of the 28th of this month, people who have CalFresh or who use the EBT card can now use those benefits online at Amazon and at Walmart. And if they buy more than $35 in product, they will not be billed for the shipping. Y la segunda cuestión que quería comentarles es que el departamento o el estado del departamento, la organización del estado del Departamento de Servicios Sociales va a mandar en el mes de mayo unas tarjetas que son tarjetas de transferencia electrónicas de beneficios con las siglas EBT en inglés. Es una tarjeta parecida a la de estampillas de comida y esta tarjeta es para la pandemia del coronavirus y va a ayudarle a las personas que tienen hijos que todavía iban a la escuela. Entonces, para todas esas personas que estaban en el programa de almuerzos gratis o de a precio reducido o que estuvieron en el programa de estampillas de comida o de medical o de cuidado de foster care, de cuidado del Estado, a partir de marzo de este año van a recibir esa tarjeta con un máximo, con un máximo de $365 por niño
y va a ser, la tarjeta va a llevar el nombre del niño más grande de la familia. Entonces, esa es una tarjeta que gente, si empiezan a recibirla o empiezan a hacer preguntas, de eso se va a tratar. So the second announcement that I just had is regarding anyone that was on the programs for the free and reduced lunches. As of last week on Friday, it was approved that any students that were on that program, free and reduced school lunches, CalFresh, Medi-Cal, foster care, their parents, or they will receive an EBT card, so that in the amount, a maximum amount of $365 per child that they can use exactly as if it were CalFresh or any food stamp benefit. Thank you. Gracias. Thank you. That's some great information. Thank you very much. I too want to make a few announcements. So the first announcement is just a reminder to our viewers that if they'd like to speak to a nurse. Brian nomás quiere dejarles saber unas cuantas cosas. Si alguien quiere comunicarse con una enfermera, Because they're having symptoms of COVID or have questions, porque tiene algún síntoma del COVID-19 o alguna pregunta, they can call the nurse triage line at 211, se puede comunicar a la línea de enfermería al 211. and that is between the hours of 8 in the morning and 5 at night, 7 days a week. Y el horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los 7 días de la semana. I'd also like to invite our viewers También Brian los quiere invitar to visit our COVID-19 portal a visitar nuestro portal de COVID-19 at monohealth.com/coronavirus. y la línea de internet es monohealth.com/coronavirus. You can visit the site and find the most recent information. Puede visitar esta página por internet para la información más actualizada. There is a community survey we encourage everyone to take. Si hay un cuestionario también para la comunidad que motivamos que lo hagan. There is an FAQ page where most of your questions could be answered. También tenemos una página de preguntas y respuestas donde allí probablemente las respuestas que tienen, ya está la respuesta allí. And I also recommend reviewing the document, The Path Forward, Reopening Mono County. También recomienda que repasen el formulario de cómo vamos a reabrir el Condado de Mono. Gracias. Thank you. Do we have any other questions that have come in? Yes, this is Dan. Somebody asked if you're undocumented as a worker in California, if you're eligible for workers' compensation. A Dan le hicieron una pregunta de que si alguien es elegible para el compensación al trabajador debido a su estatus legal. And per the website, that the answer is yes. Workers' comp is available to any employee in California. Y a base de la página de internet, el compensación al trabajador está disponible para cualquier persona que trabaje en California. No importa el estatus legal. Regardless of immigration status. No importa el estatus legal. Dan, thank you for clarification on that question. Do we have any other questions? No? Do any of the panelists have any comments? Hi, I'm Robin again. Hi, Robin again. You're still Robin? Hola, vuelve a hablar Robin. So I work in the mental health department. Ella trabaja en el Departamento de Salud Mental. And it's the department no one wants to go to. Ese es el departamento que nadie quiere ir a visitar. So lots of people feel like it's a weakness if they ask for help. Muchas personas sienten que es una debilidad pedir ayuda. Or that something's wrong with them if they want to learn to talk about feelings. O que algo tienen, que tienen algún problema porque quieren platicar sobre sus emociones.
So part of my job here on this panel is to give you a little information about what we do. Parte de su trabajo aquí es informarles de lo que ella hace. So maybe reaching out to us wouldn't feel so strange. Y de esa manera, quizás si ella hablar de esto, se puede usted sentir más cómodo cuando quiera comunicarse con ellos. We want to be able to help our families and the people in our community Y ellos quieren que se pueda proporcionar la ayuda necesaria a la comunidad y a nuestras familias. feel the strongest that they possibly can. Sentirse lo más fuerte que se pueda. And so some of that is by talking to another person. Y eso quizás implique hablar con otra persona. We have trained people to talk to people about if they feel sad or depressed or anxious or scared. Tenemos personas entrenadas para ayudar con esas emociones, ya sea que se sientan estresadas, se sientan tristes, se sientan solas. But what we also do is give help to parents. Pero también proporcionan ayuda a los padres. And help to couples. Y también ayudan a las parejas. And we help people who don't feel safe in their home. Y ayudan a las personas que no se sienten seguros en su casa. So we're very aware that it's sometimes hard to reach out to us. Y ellos saben y entienden que puede ser algo difícil comunicarse con ellos. But everything that we do is completely confidential. Pero todo lo que ellos hacen es completamente confidencial. And in a lot of cases, if you don't have Medi-Cal because you're not eligible, we can provide services at no cost. Y en muchos de los casos, si las personas no tienen medical porque no son elegibles para obtenerlo, se les puede proporcionarle los servicios sin ningún costo. We also want families to have fun. Y también quieren que las familias se diviertan. So if you go to our Facebook page, we have all kinds of things going on for families and for individuals to manage stress. Si usted visita su página de sitio de Facebook, ahí van a encontrar diferentes cosas que hacer, cosas divertidas, actividades divertidas que puedan ayudar a manejar el estrés. I believe you can even have tea with Sofia Flores and her dog Tobias. Y ella cree que puede tener té con Sofía Flores y su perro, su mascota, Tobias. Thanks. Gracias. Thank you, Robin. I think one or two questions came in. Am I right on that? Correct. One of the first questions is, what is the town's policies on second homeowners coming from Southern California to stay in Mammoth, and when will they be allowed to enter the town? And what are the measures that the town is taking to ensure the safety of its residents once tourists and second homeowners are allowed to visit, stay in Mammoth? Tenemos una pregunta que pregunta es, ¿cuáles son las pólizas de las personas que tienen hogar aquí, que tienen hogar, según hogar aquí en el pueblo de Mammoth, y cuándo serán prohibidos de visitar su casa que tienen aquí? ¿Cuáles son las precauciones que este pueblo está tomando para asegurar la seguridad de los residentes, los que están visitando en el pueblo de Mammoth? Dan, can you field that question? Yes, a portion of that. Under the governor's order, second homeowners are being told to stay in their primary residence, stay where they're at. Parte de esa pregunta, Jan va a contestar que por órdenes del gobernador, gente que tiene segundas casas en otros lugares se les está dejando saber que recomendamos que se queden en su casa primaria. It's considered non-essential travel. They leave Southern California and drive to Mammoth Lakes. Es considerado algo no esencial viajar del sur de California al pueblo de Mammoth Lakes. However, if they do drive to Mammoth Lakes, Pero si sí viajan a Mammoth Lakes and they are a homeowner and they are staying in that home, they may do so. y tienen un hogar aquí en Mammoth y se están quedando en ese hogar, lo pueden hacer. How we keep people safe in Mammoth Lakes
is by continuing to do what we are doing. ¿Y cómo vamos a continuar manteniendo a la gente segura aquí en Mammoth? Es continuar haciendo lo que hemos estado haciendo. And we are a model for those who visit Mammoth Lakes. Y somos un ejemplo para la gente visitando Mammoth Lakes. So we ask them to wear face coverings. We ask them to be physically distanced. We ask them to clean their hands. Y lo mismo, pedimos que usen mascarilla, mantener su distancia social y luego enjuagarse muy bien las manos. And if they are not feeling well, they should go to the hospital to be tested the same as any other resident. Y si alguien no se siente bien, debería de ir al hospital para hacer la prueba como cualquier otro residente. So we are all in this together. Otra vez estamos en esto todos juntos. Thank you. Gracias. Thank you, Dan. Do we have any more questions in the queue? I think we're good. No? Well, No all more right. questions. No more questions. Okay, well then we can conclude. Thank you everyone for attending and thanks to all the panelists. We'll see you here next week. Gracias a todos. Gracias a Buenas todos. noches. Adiós.